corrosion protection, especially for their component equipped in an airplane, for example. And before starting, let me discuss with you a little bit concerning the examination of the course additive manufacturing, and it could be easier in Vietnamese. Okay. Như tôi nói với có trao đổi với bạn lớp trưởng ạ, là lớp chúng ta bị bận vào ngày mai thứ Tư, và thứ Sáu tuần này thì có một số em sinh viên là không thu xếp được. Mà tôi cũng không nhớ rõ là thứ Sáu này có design lớp cho các em không. Thế nên là tôi có thống nhất sơ bộ với các em lớp trưởng. Tất nhiên là tôi vẫn chưa gửi thư lại cho em đó, nhưng mà trên tinh thần là chúng ta sẽ làm cái bài vấn đáp để đánh giá một cách toàn diện về cái bài tự luận của các em. Tất nhiên là tôi đã đọc xong và có đánh giá sơ bộ về cái bài tự luận của các em rồi. Bên cạnh đó thì tôi sẽ tiến hành một cái bài có thể gọi là vấn đáp nhỏ, nhưng mà thực tế ra là chỉ hỏi một cái vài câu hỏi thôi, liên quan tới nội dung bài tự luận và liên quan tới cái nội dung tổng quan mà các em được phân công. Bởi lẽ các em biết đấy, sau này khi mà các em đi làm việc thì chả ai nhốt các em vào một cái phòng không cho các em sử dụng tài liệu, bắt các em làm cái project cả. Đấy chính là lý do. Bên cạnh đó thì cũng không ai giỏi hết tất cả các nội dung, mỗi người chỉ nắm được một vài những cái nội dung nhất định, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Thế cho nên là tôi cũng chỉ hy vọng là các em nắm được cái phần mà các em được giao, thì trên cơ sở là các em làm quen với cái vấn đề, thì sau này khi các em đi ra môi trường công tác, các em sẽ có thể tự tìm hiểu, bắt vào một cái mục nào đó có liên quan thì các em đều có khả năng giải quyết được. Thì đấy là cái mong muốn của tôi thôi, còn có được đến đâu thì nó lại là cái khác, đúng không ạ? Ngoài ra thì tôi cũng như những cái gì mà tôi nhìn nhận từ cái kỳ năm vừa rồi ấy, thì tôi thấy rằng là cái khả năng viết của các em sinh viên có lẽ là chúng ta cần phải hoàn thiện thêm. Cho nên là khi đọc những cái bài tốt nghiệp của các em ý thì như là có vấn đề gì đó. Đấy cũng là cái mong muốn mà tôi khi thiết kế cái bài kiểm tra cho các em viết tiểu luận. Đó cũng là một cái bước để các em rèn luyện sau này, trước khi các em đi vào viết đồ án tốt nghiệp, và sau này khi các em đi ra làm thì các em có thể phải viết báo cáo hàng tuần này, viết báo cáo cho project này, viết tổng kết cuối năm này, rất nhiều các cái loại viết báo cáo, đúng không ạ? Nếu như chúng ta không rèn luyện bây giờ, tới đây sẽ là bài đồ án tốt nghiệp chẳng hạn, đối với những em lựa chọn làm đồ án tốt nghiệp thì chúng ta sẽ rất là khó để làm một cái báo cáo có chất lượng cao nếu như không luyện tập từ bây giờ. Và bên cạnh đó thì khi các em đi ra ngoài môi trường làm việc, không ai lại có thể làm một mình cả. Work trong một cái group nó rất là quan trọng, phải đứng trong một cái team thì chúng ta mới hoàn thành được công việc nó đúng thời hạn. Đấy là sức mạnh của tập thể thôi. Thế còn nếu mà ai mà đứng ra ngoài tập thể thì rất là khó để có thể tồn tại ở trong một cái tổ chức. Đấy chính là lý do mà tôi mong muốn các em là làm việc theo work group. Trong kỳ học này đối với lớp của các em nó là optional, nhưng mà bắt đầu từ kỳ tới khi tôi dạy các em khóa sau nó sẽ là compulsory, nó là bắt buộc. Bởi lẽ là trong một công ty không thể nào mà người ta phân cho các em vào một cái group đó mà các em bảo không tôi không thích, đúng rồi, nếu mà không thích thì đúng là mời anh lựa chọn công ty khác nó phù hợp hơn. Nguyên tắc nó là như vậy, nó rất là hợp lý thôi, nó rất là hợp lý. Thế thì đấy là những cái mà tôi design để tiến hành đánh giá các em cho không chỉ môn học additive manufacturing, có nghĩa là chuyên đề 2, còn ý tôi là cái môn chuyên đề 2 tập trung vào additive manufacturing và cái môn vật học. Tất cả những cái môn nào mà tôi dạy thì tôi cũng đều có cái chủ trương như vậy và đều được khoa thông qua, bởi vì là cái nội dung thi là thi tiểu luận là nằm trong cái thiết kế của chương trình. Rồi, như vậy thì chúng ta chốt lại là em lớp trưởng, em Đô sẽ lên book phòng cho ngày thứ ba tuần sau, sáng thứ ba tuần sau là ngày 28 tháng 3. Và ngày thứ 6 tất nhiên là tôi sẽ reply lại cái email của em Đô để confirm lại một lần nữa sau cái buổi học hoặc là tối hôm nay là ngày 28 tháng 3. 28 tháng 3. Vâng, em đứt đợi một chút. Và sáng ngày 31 tháng 3, nghĩa là thứ ba và thứ 6 tuần sau. Vậy thì thi như thế nào? Bởi vì sáng ngày thứ ba thì sẽ có một số các em sinh viên bị trùng lịch, nhưng mà đấy là cái con số tối thiểu. Thế cho nên là phần lớn các em sinh viên nào mà thi được
vào ngày 28 tháng 3. Đề nghị các em thông báo danh sách, các em đăng ký sớm với bạn lớp trưởng để thi vào trong cái ngày 28 tháng 3. Tôi ước lượng là khoảng 2/3 lớp nên thi luôn vào ngày 28 tháng 3. Thì cái này lớp trưởng trao đổi lại với lớp. Và những cái em còn lại mà bị trùng lịch vào sáng ngày 28 tháng 3 thì chúng ta thi nốt vào sáng ngày 31 tháng 3 là thứ 6 tuần tới. Đó, đấy là trên tinh thần. Rồi, mời em Đức. Thầy cho em hỏi là cái giờ ở đây. Tại vì ở bên em bị cúp điện rồi em không có mạng. Giờ các em thi hay là giờ các em làm gì nhỉ? Giờ để tụi em trả lời vấn đáp đó thầy. Trả lời vấn đáp thì các em trả lời offline, các em lên lớp cơ mà, chứ chúng ta không phải là làm online. Bởi lẽ như Dạ thế đúng này rồi Đức nhé. dạ. Tức là cúp điện ngày nào hả Đức nhỉ? Không thầy, ý là hiện tại là bên em đang bị cúp điện rồi. Còn cái ngày mà, cho nên là em không có nghe thầy nói rõ. Còn cái ngày mà làm offline thì em làm offline bình thường thôi thầy. Rồi, ok. Còn hiện tại là đang bị cúp điện. Dạ. Ok. Rồi, cố gắng khắc phục vậy. Thế thì tôi có thể trao đổi lại, đó là đấy, ngày 28 tháng 3 và ngày 31 tháng 3, có nghĩa là thứ ba và thứ sáu tuần tới. Và thời gian thi thì chúng ta sẽ thi từ khoảng 7:30 sáng cho đến khoảng 12 giờ trưa. Và đến 12 giờ trưa thì còn những ai chưa thi thì chúng ta thi nốt vào cái ngày 31 tháng 3, vẫn từ 7:30 sáng cho đến 12 giờ trưa. Thì sau khi mà tôi gửi cái email confirm lại em lớp trưởng, em Đô, thì đề nghị em book phòng sớm, sau đó thì thông báo lại cho các bạn trong lớp và báo lại cho tôi. Thì cái đến ngày hôm đó thì chúng ta lưu ý các em là gì? Đến ngày hôm đó các em thứ nhất mang quyển tiểu luận bản in đi, thứ hai là mang cả bút đi nhé, để chúng ta ký vào cái tờ danh sách thi. Ngoài ra có một cái vấn đề mà tôi muốn trao đổi thêm với các em là cái deadline thứ hai ấy. Thực tế là cái buổi thi của chúng ta là design cho ngày thứ sáu tuần vừa rồi, đúng không ạ? Thế nhưng mà thứ sáu tuần vừa rồi thì do cái số lượng lớp các em đông quá, thế cho nên là tôi cũng chưa đọc xong hết ngay được. Đó, thế cho nên là mới dự định là postpone, lùi xuống đến thứ tư, có nghĩa là ngày mai ấy. Thế nhưng mà thôi, cái này là bởi vì chúng ta trùng lịch cho nên là chúng ta sẽ lựa chọn cái buổi nó phù hợp thôi. Thế nhưng mà trên thực tế là cái deadline thứ hai nó đã qua rồi, thế cho nên là những em sinh viên nào mà chưa nộp được bài, coi là các em đã miss deadline thứ hai rồi đó. Thì những cái em sinh viên mà đã miss deadline thứ hai thì đến buổi thi các em có thể đến, nhưng mà các em không coi như là đã vắng thi rồi đó. Thì tôi muốn nhắc nhở lại để lớp trưởng phổ biến lại cho các cái em mà đã không nộp bài thi, đúng không ạ? Bởi vì tôi có nói rồi, các em nộp trước cái deadline thứ nhất, ok, tuyệt vời. Các em nộp từ khoảng deadline thứ nhất đến deadline thứ hai thì những em sinh viên đó theo quy định thì đã bị trừ 30% số điểm rồi. Không cần biết là mấy, ví dụ được 9 điểm thì vấn đáp chẳng hạn, tức là cái điểm mà giữa vấn đáp này, hình thức bài thi này, và đấy, tất cả những cái đó cộng lại khoảng 9 điểm, thì nếu mà miss deadline thứ nhất trong deadline thứ hai thì đã bị trừ đi 30% số điểm rồi. Còn miss deadline thứ hai coi như là những em sinh viên đó không muốn tham gia dự thi đó, cho nên là những cái tình huống đó thì coi như là vắng thi. Thì đề nghị các em lớp trưởng, em trưởng phổ biến lại cho các cái bạn đó để người ta biết cái tinh thần, tránh lãng phí thời gian thôi. Ok, thế có em nào còn câu hỏi gì không? Bởi vì trong mai thứ tư thế này nhá, thì thứ tư tuần ngày mai thì cũng được thôi, nhưng mà tôi prefer buổi sáng, bởi vì buổi chiều thì tôi phải đón hai cháu nhỏ. Nếu mà ròng rã từ khoảng 12 giờ trưa đến 5 giờ chiều thì lại không kịp đón các bé. Thế cho nên là thường thì tôi sẽ chỉ design để hỏi các em buổi sáng thôi. Thì nếu như mà chúng ta có thể du di thời gian một tí thì chúng ta đi vào một chút thời gian đầu giờ chiều, ok, không có vấn đề gì cả. Chứ đến tối thì hơi căng đó. Đấy chính là lý do mà tôi có trao đổi lại với em lớp trưởng là tôi đều bố trí vào buổi sáng thôi. Các em có thể thấy là đều là sáng thứ ba, sáng thứ sáu hoặc sáng thứ tư đó. Ok. So let me find the slide and show you.
So for today, today is the last day, and I will try to complete as soon as possible. And once we complete, and the course is finished. So, and that's all for the course. So it doesn't mean that we have to complete 5 teaching hours. No, yes. So we have already completed 40 teaching hours. So we have 5 teaching hours left designed for today. But as a normal course, so when we complete the course, even if we have not yet finished 45 hours, and it's the time to stop for you in order to, how can I say, consolidate the knowledge, prepare for the exam, and that's all. And as I remember, last time we have finished it, where? Slide 41, as I remember. No, 40, 40, 40. Let me share the slide with you. Okay. So this is the third part of the chapter 5, where we consider the knowledge associated with the micromechanics of composites. So this is the somehow relating to the calculation where you can predict, for example, the elastic modulus of the composite. Once you have some information regarding the elastic modulus of the fiber and elastic modulus of the matrix materials, and basically is regarding the calculations, and you normally have the rules of mixture in order to combine the properties of different components in order to predict the properties of the whole composite materials. And this is the main knowledge of the third part of the chapter 5. And the last part of the chapter 5, you will consider the macro mechanics of composite. However, so far I would like to concentrate only on the three first part of the chapter 5, and for the last part of the chapter 5, you can read it at home if you are interested in. Yes, because I do not really know about the idea of the one who designed the frame structures of the course. As you can see from the first or the beginning parts of the course, where we study, for example, the steel, stainless alloy, aluminum alloys, different non-ferrous alloys, polymeric material, and so on. We just have mentioned, we have just studied about the properties, about the classification of different materials, and about the application of these materials, especially in the field of aerospace industry. But we did not really calculate the properties of the material. For example, the strength, yeah, uh, and so on and so on. But within this field, within this chapter, we do work with the calculation or prediction of properties of composite. So I do not really know about the idea. However, as stated in the frame structures of the course, I prepared the lectures and deliver the lectures to you. However, the degree of concentration, I think we have to think again. Yes, and that's the reason that I prepare the last part. I mean the part 4 of the chapter 5. But this is optional for you to study if you are interested in, and I always recommend you to read the part 4 of chapter 5. But it depends on you. It depends on you. From my point of view, the three first part of the chapters are the most important ones. Okay. And why? Because here within this part, I mean the part 3, where we focus on the micromechanics of composite, we will deal with the rule of mixture in order to predict the properties of composite, and these based on the cost of strength of materials. Or you can perform the prediction calculation based on the strength of material approach. Okay. So this is the thing I would like to let you know firstly. And here you have the, okay.
Okay, micromechanics of composite deals actually with the prediction of properties of composite. And before doing this, you need to know about the properties of the components. So, for example, the fibers, the polymer matrix or metal matrix, for example, the geometric arrangement of the fibers within the matrix of the composite. And you need to know about the load sharing between the fibers and the matrix, especially the interface between the fibers and the matrix. Because if you have a good bonding or good interface between the fiber and the matrix, and you have the good performance of the composite, and vice versa. By using the rules of mixture, you can predict the mechanical properties of the composite based on the properties of each component. So, for example, fibers, matrix, and in fact, when you work with the material, there is no assumption. But when you predict or when you calculate the properties of the composite or the properties of a structure, so for example, a lot uh, or actually many assumptions have been issued in order to simplify the work. Otherwise, it's, it's almost impossible to predict the behavior of the material under the influence of the external loads. And the first assumption here is the fiber are arranged in regular pattern. So we avoid the inconsistency of human factor. I mean, we avoid any defects caused by the human factor, for example. We treat the fiber and resin separately in unit cell because we have the 3D structures, and the structures contain multiple, actually a lot of unit cell, and this unit cell is repeated within the 3D volume. Yes, and therefore, instead of considering the whole 3D materials, we just need to consider the unit cell, or we call the representative volume elements, and that's all. It's quite easier. It saves computational cost and time during the analyzing process or the prediction process. So, for example, you have something like a triangle here. On top, you have the structure. So, for example, an airplane or an turbine engines, and these may, how can I say, may be constructed from a lot of components, and among them, some components will be made of laminate structures or composite structures, and each composite structure is made of many plies or laminate or small laminate, and these ply are stacked together, yes, and form the composite plate, or you can say a laminate, a big laminate. So each ply is composed of a lot of unit cells, where we have the combination between the how can I say, the matrix material, fiber material, and the interface region between the matrix and the fibers. And the micromechanics just consider an unit cell, where you can separate, where you can separately consider the fibers, interface, and the matrix, and you combine the properties together. Yeah, this is the simplification. So otherwise, it's too complex to consider. And first, we can take a look at the density and the prediction of density of composite is performed based on the density of each component, and this rely on the strength of material approach. So let's assume that we have the mass of the composite is mc. So m stands for mass, c stands for composite, uh, as well as the volume of the composite is vc. And for sure, the total mass of the composite will be the masses of the fiber and the matrix. And if there is, or if there are voids inside the materials, and for sure, this is the gas bubble, for example, and there's no, we can consider there's no mass of this void. And therefore, this is an assumption. But the volume of the composite must consider the volume of the void. And therefore, we have the two equations below.
we have the mass of the composite equal to the mass of the fiber and the mass of the matrix. Whereas in the case of volume of the composite equal to the volume of fiber, matrix, and voice. Dividing the two above equations, cool, by MC and VC respectively, and therefore we have the mass fraction of fiber and the matrix together with the volume fraction of fiber and matrix. Yes, and the volume fraction, so for example, 60% is the matrix, 60% of the whole weight of the composite is belong to the matrix materials, and 40%, for example, is regard to the mass of the fiber, and totally you have 100% or equal to 1. Similarly, you have the volume fraction of the fiber plus volume fraction of the matrix and volume fraction of voice equal to 1. And how can we calculate the density of the composite? We know that rho equal to m divided by Vc, yeah, mass per unit volume. Yes, and therefore the mc is equal to the mass of the fiber plus the mass of the matrix. And by using this equation, m equals to rho c multiplied by Vc. So by substituting the f to c or m to c, you will have the equation in order to calculate the mc. Mf and mm. Yes, here by using these equations. And simplifying, we have the density of the composite is equal to density of the fiber multiplied by the volume fraction of the fiber plus the density of the matrix materials multiplied by the volume fraction of the matrix. So this is the representation of the mathematical representation in order to calculate the density of the composite based on the density and volume fraction of each component. Also, we can express the composite density in terms of the mass fractions. So the same equation is used. Rho c equal to mc divided by Vc. Yes. So you still have the Vc is the volume of the composite equal to volume of the fiber, matrix, and voice. And each one is equal to the mass divided by the density. And by dividing the numerator above and the denominator below, you have 1 divided by mf divided by rho plus so on. And lastly, you will have 1 divided by mf divided by rho f and so on. The mass fraction of the fiber divided by rho f plus the mass fraction of the matrix divided by rho m. Yes, the density of the matrix. And lastly is the volume fraction of the voice divided by rho c composite actually. And we can indirectly measure the volume fraction of the voice in composite, yes, by using this equation, or the volume fraction of the V of the voice is equal to 1 minus rho c multiplied by, yes, the sum. The mass fraction of the fiber divided by the density of the fiber plus the mass fraction of the matrix divided by density of the matrix. So this equation is established for you in the case that you need to calculate. So for example, the density of the composite, if you already know about the volume fraction and the density of each component, and you can also find down the volume fraction of the voice, yes, based on the component that you have already known. So to see that, okay, how many percentage of the voice which can be detected inside the materials. So in order to see about the quality of the fabrication process, because the higher number of volume fraction of the voice and the higher gas buffer are trapped inside the material, and therefore
the properties will be reduced. Is poor. Is poor. Yeah. Yes. So the prediction of the density. Now you can predict the longitudinal Young modulus. Longitudinal Young modulus E11. Yes, E11 is just the symbol that symbolize the Young modulus along the fiber directions, and for the others in perpendicular to these, what can I say, applied straight directions, and we call the transversal directions. Transversal direction. And the both denoted by E11, and the other could be E22. Yeah. And we consider the unidirectional composite for simplification here, because if you consider the composite that were reinforced in different direction, and the considerations for predicting longitudinal Young modulus is complicated. So just consider the simple situations for the prediction of longitudinal Young modulus. And we first assume the considerations of unidirectional composite, where you have the reinforcement or the fibers are arranged along the direction of the loads. We have a tensile load, and the fibers are arranged along the loading direction. And we assume the plane section. The plane section can be remained after the deformations. So we assume that this situation is isostrain situation, and we apply the force to the composite, and we denote by the PC in the fiber directions, and therefore you have the vector of the stress. We also have to assume that the matrix and the fiber adhere perfectly, so there is no defect regarding the interface between the matrix and the fibers. And also, we need to assume that both components have the same Poisson ratio. This means that when we apply the load to deform the composite along the direction of the fibers, and then the elongations for the fiber and the matrix are the same. This means that we have same strain for each component. So this means that the strain of the composite along the length of the fiber or the longitudinal direction will be equal to the strain of the matrix and the strain of the fiber. And the strain here is elastic strains. And we have the strain is equal to the delta L divided by L. Uh, or in Vietnamese, we call biến dạng tỷ đối. So according to Hooke's law, we have sigma F is equal to the EF multiplied by the epsilon composite longitudinal. Why? Because the sigma F equal to the sigma composite longitudinal above. Yes, and we can substitute the true interchangeably here. The stress the stress of the matrix is equal to the elastic modulus of the matrix multiplied by the strains of the matrix. But here we have the equal values between the matrix and the composite, and therefore we can substitute the strain of the matrix by the strain of the composite. And let's consider AC, AM, AF be the cross-section of the composite for matrix on fibers and the composite as well. P stands for the force applied to the composite equals to the force applied to the fiber plus the force applied to the AM. Yes, and the majority of the force will be transferred to the fibers because the fiber will be
responsible for withstanding the external load. So the majority of the load need to be transformed to the fibers. And the force is equal to the stress multiplied by the area. And then you have this equation. And substitute the, how can I say, the A. Mhm. EF equal to AF multiplied by the epsilon. So it means sigma here. Sigma is equal to the EF multiplied by epsilon CL. So we put the epsilon CL externally outside of the parenthesis. Yes. And we group together EF, AF, EM, AM. And then we can find the Young modulus of the composite along the directions of the fibers equal to the sigma C divided by epsilon C, and you have this equation. And this is actually almost the final form of the equations. And by substituting AF divided by AC equal to the VF, because the volume fraction of the fiber is somehow equal to the area of the fiber divided by the area of the composite, and so on. And therefore, you have the final equation in order to predict the elastic modulus of the composite along the direction of the fiber equal to the Young modulus or the elastic modulus of the fiber multiplied by the volume fraction of the fiber plus the Young modulus of matrix multiplied by the volume fraction of the matrix. And this elongation along these directions denotes as the E11, or this is the longitudinal modulus or elastic modulus longitudinal, whatever you call it. So basically, you just need to remember about the equations. And if you are interested in, you can start from the beginning in order to find out how we can set up this equation in order to predict the Young modulus of the composite along the direction of the fiber or the longitudinal modulus based on the known values of the Young modulus of each component and volume fraction of each component, and that's all. Okay. And now we can predict the value of the Young modulus in the transverse direction. All we denote is the denotation of the transverse Young modulus is E22. And we have similar expression. But in this case, we consider that in the transverse direction, the stress applied to the composite will be equal to the stress applied to the fiber and the stress applied to the matrix. So it's different for the previous case where you have the equal strengths. But now on the perpendicular direction with the longitudinal directions, we have the isostress situation where the stress of composite equal to the stress of fiber and the stress of matrix. The total displacement in thickness direction, and we denote as the delta Tc equal to displacement of the matrix plus that of the fiber. And we have the delta Tc equal to the delta Tm plus delta Tf. Yes, total displacement in thickness direction of the composite equal to the total displacement in thickness direction of each component. And with delta Tc divided by Tc, we still call biến dạng tỷ đối equal to the strain of composite in the transverse directions. The delta Tm equal to the sigma m multiplied by Tm, and so on. We have the equation on the right side can be used to substitute for the above equation here. Delta Tc divided by Tc, yeah, delta Tm divided by Tc. So divided both sides of the equation with the Tc, and then you have, yes,
the strain of the composite in the transversal directions equals to the delta Tm multiplied by Tm divided by Tm multiplied by Tc, and so on. And finally, yes, you have the epsilon C composite along the transversal directions equal to the what can I say? The epsilon of the matrix multiplied by Tm divided by Tc, as well as the epsilon F multiplied by the ratio between the Tf and Tc. Sorry for a minute. And if we use the relations concerning the volume fraction of the matrix and volume fraction of the fiber, volume fraction of the matrix equal to the Tm divided by Tc, and Vf equal to the Tf divided by Tc, and substitute to the above equation, and then you have the strain of the composite equal to the strain of matrix multiplied by the volume fraction of the matrix, and so on. And you please remember about the initial assumption that for the properties along the transversal direction, we have the isostress situation where and the stress in the composite equal to the stress of the fiber, and thus in the matrix. And therefore, you have the equation in order to calculate the Young modulus of the composite along the transversal direction will be equal to the volume fraction of the matrix divided by Young modulus of the matrix plus the volume fraction of the fiber divided by Young modulus of the fibers. And the elastic modulus of the composite along the transversal directions we denote as the E2 true. And above you have the graph showing you, how can I say, the ratio between the elastic modulus of the composite divided by the elastic modulus of the matrix change as the function of the volume fraction of the fiber from 0 up to 1. So we have the E11 is mean the longitudinal Young modulus in linear, yes, change based on the values of when changing the value of volume fraction of the fibers. However, you have the nonlinear relations regarding the transversal, yes, Young modulus. Yes, just see the equation and then you have the relations that draw graphically on this graph. Here, for example, you can predict the transversal Young modulus E22 of a composite. So let's say a glass reinforced glass fiber reinforced epoxy resin with a fiber volume fraction of 70%, and you have the two tables in order to find the relating number or the relating values of the axial modulus of the, for example, the glass fibers, or the axial modulus of, or the transversal modulus. Here we need to know about the transversal modulus. If the, how can I say, of the matrix materials, and the matrix material is composite, epoxy within the composite. So in order to save time, and then I will introduce the answer. So it's quite easy. You have the Young modulus of the fiber. So the glass fiber is here for the transversal Young modulus. Yeah. And you have the epoxy here, 3.4. So actually you need to know about the axial modulus because the equation is set up based on the axial modulus. And the transversal modulus of the composite is calculated based on the axial modulus of each component. So you have, yes, you need to know about the Young modulus of each component, and you need to know about the volume fraction of the fiber and the epoxy
volume fraction of the fiber is 70% and 30% of the epoxy as the matrix to bind the fibers together. And by using this equation, you can find out the value. So probably I have problem with these things, but probably the value is E2 equal to 10.37 gigapascal, but not put in this equations. Yeah. Just to show you an example. Yes, and the next one is the prediction of in-plane shear modulus. And for this case, we consider different representative volume elements where you have the how can I say emitter will be the how can I say um, an element representing the reinforcement, so could be the fibers, and on the right side and on the left side of the fiber would be the volume representing the matrix materials. Yes, and you have the thickness as Tm T matrix divided by 2, T matrix divided by 2, and we have the T is the thickness of the reinforcement, and the total thickness you will have the thickness of the composite, and with the shear stress here Tc, and we apply pure shear stress Tc to the lamina. The shear deformation will be denoted as the delta C for the composite, delta F for the fiber, delta M for the matrix, and total deformations of the composite will be equal to the sum of the deformation of the fiber and that of the matrix. And based on the definition of the shear strength, we have the delta C equal to the gamma C multiplied by Tc and so on. And we also have the information regarding the Hooke law, where we have the gamma C equal to the tau C divided by the shear modulus of the materials, G12, and similarly with the fiber and the matrix. And therefore, by putting in the equation of the shear deformation of the composite, you will have the tau C divided by G12 multiplied by the thickness of the composite equal to the tau F divided by the GF multiplied by the thickness of the F and so on. And by assuming that the shear stress of the composite equals to the shear stress of the fiber and that of the matrix, and then you can calculate the shear modulus of the composite 1,2 based on these equations. So 1 divided by G12 equal to the volume fraction of the fiber divided by shear modulus of the fiber plus the ratio between the volume fraction of the matrix divided by the shear modulus of the matrix. And this equation can be used to calculate the in-plane shear modulus of composite, where you need to know in advance about the volume fraction of each component and shear modulus of each component as well. Come on. Yes. So mechanics of materials. A lot of courses regarding component mechanics. So if we study mechanics. Yeah. Now you have another example for predicting in-plane shear modulus. This example asks you to find an in-plane shear modulus of a glass epoxy lamina with a 70 fiber volume fraction. So for the known data, they are the same as what you know for the previous example. So not so complicated, if not say easy. Yeah. So we have glass fiber and epoxy matrix, and we assume that they have isotropic properties. Yes, for each component.
Yeah, this is one issue